I'll tell you one thing, when Vladika served and you were in the altar, it was like you were not on earth. Vladika lived in another world. He lived in the world of prayer, contemplation, constant communion with God. Vladika knew the lives of saints. To me it seemed like he knew all of them. I don't know if he knew, but anyway. But when Vladika was in church and approaching an icon, it wasn't something, at least my impression was, that it wasn't something, you know, far-fetched for him. It was as if we would approach, you know, maybe, or look at a family album. All the saints were someone he knew. I was born October the 5th, 1947 at 11:55 p.m. Prior to this, my mother was Catholic. My mother was dying of typhus fever in Shanghai. Archbishop John used to visit hospitals on a daily basis, and he read what patients were in the hospital, specifically looking for Russian names. My mother was literally on her deathbed, and Archbishop John came to a Catholic person, not Orthodox, and prayed with my mother, and the next morning my mother got up and walked out of the hospital on their own. The doctors and nurses had said my mother was going to die tomorrow morning. My wife got sick about a little bit over 3 years ago with colon cancer. And in fact, we were supposed to go on a trip to Shanghai. We canceled that immediately. And first thing we did was serve a moleben in front of Bishop John's relics. And 3 days later, she had the operation. The operation was successful. And it's been 3 years, going on the 4th now, and everything is fine. В сентябре 1993 года мой сын Всеволод заболел, что-то было необычное, мы обратились к доктору, доктор послал на особые исследования, и оказалось, что у него нефрит. I think it was, I forgot in which convent, one of the doctor, they was operating on abbess or the priest over there. And then when they finished the operation, the chief surgeon told the abbess, he says, hey, you should keep your monks out of the operation room. Abbess, nobody's in there. Oh yes, that one.
pointing out Vladika Yan's picture. That one, he was inside the operation room. You know, people ask if miracles do occur, they do. Сыну было меньше 2 лет, и эта болезнь вообще, когда бывает, появляется где-то в возрасте 4 лет. Это было необычно и довольно сильно высказывалось. Ему начали давать довольно сильные лекарства, и лекарства никак не помогали. В это время моя супруга услыхала, что как будто собираются открывать мощи святителя Иоанна. Но это только шли слухи. Мы получили эти слухи с западного побережья, но мы здесь ничего не слыхали. Матушка меня попросила: позвони владыке Антонию и спроси, что происходит. Я позвонил владыке Антонию. Владыка Антоний говорит: ничего такого мы не слыхали, ничего такого здесь нет, не происходит. I was just talking to her, and she noticed something, a bump. It didn't look right. And of course I went to the mirror and looked, and it was quite large and scared me, of course. And I called Sid Sergey on the phone and told him that something's wrong, which is my husband. And told him that I need to get this looked at right away. Monday I went. First thing I did, of course, was put Vladika Ioan oil on it. Я помню, это было воскресенье, уже в октябре. Лекарства все еще не помогают, дают сыну, вот еще нет 2 лет сыну, а дают ему дозы этого сильного лекарства, которые уже взрослым людям должны помочь, а ему никак не помогают. И я помню, было воскресенье, я звоню владыке, и владыка говорит: нет, ничего не будет. Ну, я так и передал матушке, и вот идет следующий день, понедельник, я хорошо помню, сейчас это был понедельник, так после обеда звонит владыка. Матушка моя была на работе, я был дома с 2 детьми, и звонит мне владыка и говорит: привози ребенка. Я тогда был в Монтерее, это 2 часа на юг от Сан-Франциско. Приезжаю я к вечеру в Сан-Франциско, и владыка мне сказал: отправляйся к отцу диакону, к отцу Алексею, и жди. Уже поздно ночью, где-то, может быть, около часу ночи, ко мне приходит отец Алексей и говорит: бери ребенка и пошли. И я взял ребенка и пошел. Когда, значит, я вошел в усыпальницу, значит, все духовенство, которое собралось там, пропело ектенью о здравии. И когда пропели ектенью, тогда владыка Антоний мне сказал приложить ребенка к мощам святителя Иоанна. Я приложил ребенка к мощам, стали через неделю уменьшать дозы, и значит, показатели уже начали хорошо совершенно, показали, что почки пришли в свое нормальное состояние, и через приблизительно месяц уже совершенно убрали лекарства. They decided to just go in and take it out. They didn't know what it was. And of course, we had him taken to St. John, and I went to communion, and the next day just went and did it. And I put my faith in him. И мы за все благодарим Господа Бога и заступничество святителя Иоанна. He always hears us and always intercedes in some way, whichever way it's supposed to work out. For the good, for the bad, and usually it works out for the good.